BNT press conference. We are very much delighted to host this press conference. First of all, we would like to thank the media who have made it to this press conference. Today is a very important day in the calendar of BNT because it marks the crucial stage the Gambia is in. And we are very much concerned, and therefore we deem it necessary to call this event. We all know what happens and what is happening in this country, and knowing the gravity of the situation we are in, so we deem it prudent to call this press conference. BNT, Belief for National Transformation, believes that this country is where it is because of the system, and we cannot change this country until we have the system changed. And the idea of having a strong man, following a strong man, obeying a strong man, instead of following a system and obeying a system, and that is the very reason why we are in the condition we are in. And we know the fact that this country is currently suffering from electricity, and the noise is so much. A lot of fingers are pointed to the institution responsible for that. That is NAWEC. And by the fact, we have civil society organization who wish to stage a protest against what is happening. So, importantly, we want to make it very clear and understandable to the public that this is beyond the idea of NAWEC solving a problem. This is a systemic problem. And understanding that it's a systemic problem, then we must first deal with the system that creates the condition we are in. Until that system is dealt with, no matter what protest you take, it's not going to solve anything. You can go and occupy any place you want to occupy, but the root cause of what we are facing, it won't be solved. We believe that nations must take up responsibility and do what is demanded upon themselves to do what is needed for their own development. If you depend on other nations for your survival, for your electricity, for your food, for your education, for everything, and whenever they are sucked in those nations, you will feel the pinch. So that the Gambian people must understand that the situation we are in is systemic, and we need to first and foremost deal with that system. Otherwise, we're just beating a dead dog and getting no results. So I would like to thank the media for being here, and also to introduce you the BNT members. On the middle, that is our president, Basiru Njai, and we have Modu Mbaif, that is the communication officer of BNT. Yes, you can. Yes, and then you also have Mr. Babukar Njai. He's the secretary of BNT, that's Babukar Njai. You have Fudi South, Director of Planning. You have, I am Sheriff Jangha, a member of BNT. And we also have Abdullah Drame, the Director of Finance, the one at the far end. Oppressed, my colleagues here present, thank you for being here today. As Mr. Janharali said, Belief for National Transformations owes to the Gambians to conduct this press briefing
on the current realities of NAWEC. We have called this briefing because Gambians deserve a straight answer to one question. How did NAWEC, the company that controls our electricity and our water, end up $5 billion in debt? The answer is not what most people think. It was not just bad leadership. It was a legal system that made it impossible to stop what was happening. We are going to walk you through exactly what that means, step by step. How one company got control of NAWEC. In 2006, NAWEC was struggling. Power cuts were bad. Management was under pressure. And then NAWEC wrote letters to Secretary General begging for help. The Secretary General responded by writing directly to one man, one businessman, not through a tender, not through any competitive process, a letter to one man, telling him to negotiate a management contract for NAWEC. That contract was signed in October 2006. In the cabinet room at the office of the president, presided over by the head of state, with cabinet ministers present, the NAWEC managing director testified before the Janet Commission that he did not read the contract before signing it. He said, in his own words, there was no point reading it. That one sentence tells you everything about the environment in which NAWEC was being governed. What that contract actually said, the company given management control of NAWEC was a foreign private company. Let us be precise about what the contract gave it. Article 4 of the contract stated that the management task force would operate independently without any influence from the NAWEC board. Article 6 stated that the task force could hire and fire NAWEC staff without any liability. Article 7 stated that the task force controlled all financial matters, including loans and credits. In plain language, a foreign private company was handed the keys to the Gambian National Electricity and Water Utility. The board, which the Constitution of the Gambia says is responsible for governing the enterprise, was contractually written out of the picture, not informally, not gradually, by contract, one paper signed in the cabinet room. The conflict that nobody stopped. Now here is the part that the governance analysis described as the most devastating findings. The same group of companies that was given management control of NAWEC already held the exclusive contract to supply all heavy fuel oil to NAWEC and had just been awarded the contract to build NAWEC's new power plant at Brikama. Let that settle for a moment. The same commercial group was selling NAWEC's crude oil, building NAWEC's power plant, and now managing NAWEC's operation, including its finance. So the entity deciding how much NAWEC could pay for fuel was the same entity being paid for that fuel. The Janet Commission found that prices were inflated. NAWEC could not meaningfully challenge this because the people running NAWEC's finance were the same people receiving NAWEC's payment. The Commission used these words in their own report: a stranglehold over NAWEC and a recipe for disaster for the sector. That is not our language. That is the Commission's language. Why the system could not stop it? The question you must ask is, where were the safeguards? The Constitution said the board governs NAWEC, but the contract removed the board. There was no law specifically preventing that.
The procurement law existed to ensure competitive bidding for major government contracts, but the management contract was awarded by presidential direction, bypassing procurement process entirely. And the law had no automatic consequences for that bypass. The Attorney General Chambers is the government's chief legal officers. The Attorney General officers reviewed this contract after it was signed already. The office noted that legal advice should have been sought before signing. Nothing changed. The contract stood. This is what Belief for National Transformation calls a three-layer problem in this contract. Layer one, the design. The law said the board governs NAWEC, the president appoints with consultation. Layer two, the enforcement bodies. The Attorney General, the Procurement Authority, the board itself, Auditor General, and then the National Assembly. Layer three, consequences. Automatic legal consequences when layers 1 and 2 are bypassed. Layer 3 did not exist in this case. There are no automatic consequences when the first 2 layers are bypassed. The Attorney General can issue opinions after the fact, but cannot void contracts. The Procurement Authority can report violation after transactions occur, but cannot stop them in real time. The board can object, but can be overridden without effective legal causes. The National Assembly can conduct oversight and respond to bail-out requests, but likely after liabilities have already been created. The Auditor General issues findings and audit reports, but this remains advisory and do not automatically trigger enforcement or reversal. In effect, the system allowed violation to proceed first and responded only afterwards. When there is no automatic consequences, there is no real rule. There is only a suggestion. What it cost. The financial consequences of this governance architecture are documented in official audit reports. These are not estimates. These are audited figures. NAWEC's total liabilities today stands at $16.5 billion. Its total assets are $11.5 billion. The gap, insolvency, is $5 billion. NAWEC owes approximately $37 million to Senegalese power company, $21 million to Guinea's electricity company. These are the debts that affect whether Gambians have power tomorrow or today. The government's own institution owe NAWEC $248 million in unpaid bills. These are ministries and agencies that receive budget allocation specifically to pay those bills. They are not paying them, and it is being allocated in their ministries and in their agencies. And on water, more than half of NAWEC's water infrastructure has exceeded its operational lifespan. Water production facilities have no standby generators. When the power fails, the water stops. National Audit Office review found water supply to consumers in part of this country which iron and nitrate level exceeding World Health Organization safety standards. That is so serious. We are not talking about a balanced seat. We are talking about what Gambians are drinking. On the government's reform, the BNT movement acknowledged that reforms have been undertaken since 2017. A new Procurement Act was passed in 2022. A state-owned enterprise act was passed in 2023. An on-lending policy framework was introduced in 2024. We recognize this as a step forward. We state that clearly. But the governance analysis raised 3 concerns that have not yet been publicly addressed. First,
The 2022 Procurement Act has just given 9 public institutions the power to run their own procurement without prior GPPA approval. The analysis warns that decentralizing procurement authority without first establishing verified internal control risks, recreating the same oversight gaps that made NAWEC vulnerable. What internal controls govern those 9 institutions? Who audits them independently? This is a question to be asked. Second, in 2025, the head of the National Audit Office, an officer with a constitutionally protected independent mandate, was offered a ministerial appointment following the publication of audit reports examining government departments. That officer declined the appointment to protect their independence. The BNT movement makes no allegation about the intent behind that offer. We say only this: the law must be strong enough that no such offer, accepted or declined, can compromise an audit officer's independence. Personal courage should not be the last line of defense for institutional integrity. Third, the core legal deficits that the analysis identifies: the AG's advisory only role, the Procurement Authority prohibition on real-time intervention, the absence of board protection against executive override, and the penalty vacuum in the Public Finance Act require specific legislative remedies. If those remedies have been enacted, the government should publish them for public verification. If they have not, the structural condition that enabled the NAWEC crisis remains in place today. 5 questions for the government. The BNT movement is asking the government of the Gambia to answer 5 governance questions publicly. Each question has a yes or no answer. It is grounded in the statutory and audit records. Question 1. Has the law been changed so that any major government contract signed without prior written clearance from the AG Attorney General is automatically void with no state liability from the moment it is signed? Question 2. Has the clause that legally prevented the Procurement Authority from stopping a corrupt contract in real time been repealed and replaced with provisions that allow real-time intervention and binding to orders? Question 3. Does the State-Owned Enterprise Act of 2023 requires a board resolution as a legal precondition for any contract that transfers management authority of a public enterprise to a private party? And does it give boards the statutory right to challenge executive directives in court? Question 4. What is the specific criminal penalty today for any public official who directs an off-budget loan or fund transfer without the statutory risk assessment and parliamentary approval required by the Public Finance Act? And has anyone been prosecuted under that provision? Question number 5. Will the government introduce a constitutional amendment making it legally void by any means to remove, reassign, or appoint the Attorney General or Auditor General, any independent oversight officer, to another post without a full judicial process? These are the 5 questions we want to hear from the Gambia government. We expect public answers as well. In conclusion, the BNT movement does not make personal accusation against any current official of this government. Everything stated here today is drawn from official public sources: Jana Commission reports, National Audit Office findings, Directorate of Internal Audit publication, and the text of Gambian law. Our argument is structural, not passional. The law said the board runs the NAWEC, but in 2006, a foreign company was handed total control, the fuel supply, the power plant, and the management, all to the same commercial group, chosen without tender, signed in the President's Cabinet room. No law stop it, nobody stop it, because the system has
no automatic consequences in these regards. That is what we are here to change as Belief for National Transformation. We need to change the system. We do not need to change the individual. Instead, the system. If the system is fixed, our problem as Gambians will be fixed permanently. NAWEC's $5 billion deficit belongs to the Gambian public. It does not belong to NAWEC, neither to the Gambian government. The failing pipes belong to the Gambian public. And the work of building institutions strong enough to prevent this from happening, again, also belongs to the Gambian public. We call on the National Assembly to demand ministerial response to these 5 questions. They have the mandate. It is their responsibilities to call these ministers and ask them about these questions. We call on civil society and the legal professions to engage with full governance analysis. And we call on the media as well, represented here today, to hold government accountable for what comes next. Is your responsibilities. We have to build a better Gambia. We are happy to take questions, and we are happy to have you here today for any question or comments to be made. These are statements from Belief for National Transformation. We thank you all for coming. Thank you. Not meant to defend NAWEC. This statement was meant to explicitly explain what's happening. That there's a system that causes all the problem. Because of that, we are in this condition. So that should be clear. We are not here defending NAWEC, and we are only here to reveal the truth. Nothing but the truth. So therefore, we will allow questions. If you have any question from the media, you please tell us your name and the media you are from. Yeah, we will recognize the presence of Malik Juf, and he's the vice president of the movement, and Ahmad, the agricultural expert. So thank you very much. So to the media, any question, please, your name and the media you represent. People must understand what's happening, because the thing is so technical. It's not about reaction, okay? You can react to the street, you go to the street and protest, but the point is that 5 billion cannot be solved by protest, right? It cannot be. You're gonna have electricity tomorrow by paying, by protesting and get Senegalese paid their debt. Okay, the existing problem is not protest that can fix it. Let's put it like this for you to understand that we are living in an election year, and politically you will understand any sitting government will want to defend themselves to stay in power. So the erratic electricity on their own side is a disadvantage for any political move to them. So it doesn't make any sense for this, that they have a solution to it and then they don't solve it. And knowing very well the repercussion to them, or a disadvantage for them to, be still in power. So therefore, people must understand that this is systemic. And if the existing government or NAWEC has options to solve the problem would have been solved. But they don't have any option. Okay? So people must understand that we are in a system that has been wrecked, and that is what we need to talk about. The system has caused all these things, and the system needs to be changed. And the call shouldn't be, we need a restoration of electricity, which we need. The call should be a system that allows this disruption. That's what we need to question. That is why we are here to question that system. Thank you very much. Mention names, but we appreciate every effort being made to ensure that this government is held accountable. So whether it's in a form of protest, in a form of communications, grassroots engagement, whatever forms Gambians can do to ensure that we held this government accountable is appreciated. But Gambians need to know the reality. The reality need to be told. Otherwise, people will not know what has triggered this. This problem has been here since 2006 to date. That's complete 20 good years, 2 decades. And the same problem will continue if the root cause is not being fixed. So we are here to enlighten people, for them to understand what has brought us to this level. And don't be surprised if the debt could increase to another 5 or 10%. Because
We are in an election year. The government might try to see how best they can handle this problem to ensure the election passed. But then, what will be the consequences? That's another question we need to ask. With our press briefing, others who were sitting at home, who might have not been interested to participate in the strike or in the protest, can read our statement and say, look, this is a major problem. If we allow this to continue, then Gambians are going to suffer in the next 10 years or 20 years to come. So therefore, let me go and participate. So we are not disregarding any action being taken by any form of any institution or group whatsoever to make sure that this government is accountable. Let that be very, very clear. We are a movement that always want to provide evidence-based and also want to educate Gambians to understand what is going to happen. Thank you so much once again. Yes, thank you so much for that question. The evidence are there, and we will provide you the evidence based on the reports we have presented here. We've made mention of articles 4, 6, 7, and so forth, where it has indicated what NAWEC is owing to Senegal's electricity company, Guinea, the total asset that NAWEC owes, and also other institutions and agencies, what they owe NAWEC. I said 16 point something billions NAWEC owes to companies, and their total asset is 11 point something. So in difference, they have almost 5 billion difference that they are owing. If you take their total asset and what they owe to people, in fact, they will be at deficit. And I also said in the statement that other ministries and agencies are owing NAWEC. Those ministries are paid or they are allocated with budgets to pay these bills, but they refuse to. So as a journalist, it's your responsibility to find out where this data is being taken so that you have reference on that. I'll just pass to my colleague, Basiru, for him to dwell more on that. So being enough, but just to say, the debt is there. It might be covered, but that could be very recent. The NAWEC, they suffer from the institutions that they are using the energy and they are not paying in the name of ñi government lañ ñun tam government la. That is why even so demee si yeneen dëkk yi ñoom dañ dee prefer to privatize energy. Okay, so the debt is $248 million. That is what, you know, from the office of the president, Minister of Health, you know, GAMTEL, and all of these institutions, they owe to NAWEC. But if you looked at the liabilities, in fact, outside of the country is bigger, because to Senegal alone, we're talking about $37 million US. To Guinea, we're talking about $21 million US. So these are the standings of NAWEC. As we are speaking, NAWEC is, if NAWEC should settle their liabilities, the Gambians need to take up their funds, you know, because they're negative. Ku nga xamne sa liability li nga xamne lool nga amé nga liability moy ñi nga amel. For example, yow so amone business, ñi nga amel is 5,000 and sa business bi is 2,000. Dafa melni kon yow da nga bankrupt. So NAWEC ñi amel nit yi liabilities yi it's 16.4 billion. Ñoom liñ amel sen word bi sen net asset bi liñ am yépp ci machines yek sen, you know, power plants yek everything suñ ko dajale is 11 billion. So dafa melni NAWEC are falls short of 5 billion. So NAWEC at the moment ñu ngi ci benn crisis bu nga xamne ni nga dem indi benn generator wala nga dem jënda benn machine fixut ko. So ñun so gisee ñu ne this is a system issue, because lu ñoo wax mooy and Mr. Janka have said it right, you know, protest bi baax na torop, because foog ñu ñaxtu léegi waxuma la gatsa la suñ mbokki sénégalais di wax, waaye ñun suñ amoon lu gën a raw gatsa foofu lañ toll. Ndax after bu jafe-jafe bi amee ñun ñooy toog suñ kër yi duñu am électricité. Ñaata nit la seen lekka yaaxu, ñaata nit la seen lekka yaaxu, ñaata nit ñawkat ñi nga xam ne ni jël nañ seen yére yóbbu ko si ñawkat yi amuñ ñaw. Nekk ñawkat bi bëgg na laa ñool waaye courant amul, because ñaw yu bari léegi courant moo koy def.
waxuma la sax loolu but how many of investment as we are speaking jamono bii ñoo waroon a dugg si Gambia ñu ngi hold on because of electricity because energy mooy investment tey any investor bu bëgg a ñëw Gambia pour invest millions of dollars tey su readee this realities te lii kat li tax mu gën a naxari mu war a gën a naxari Gambian yi mooy soo demee si development plan bi for this tenure of 2023 by 2027 ñu ne the fact is to ensure that Gambia am resilience xam nga luy resilience mooy nga fàggande ko ba dara du la bett man la loolu mooy resilience léegi resilience boobu lañ wax ne number one priority suñ national development plan bi is resilience but guess what the transmission line failed and the lights are gone. Is that resilience? Yeah, technical issue being wax mung fa because but that is not a Gambian technical issue. That is the OMVG project technical issue. Lii dafa affect Sénégal dafa because courant boobu dam bi mu ngi nekk boori Guinée ci biir ndox bi la nekk te Atlantic Ocean bi ñu ñëpp ñoo ko bokk so dam boobu moo am transmission line failure léegi bu mu amee transmission line failure la moo tax Sénégal jafe-jafe bi ñu am ni amuñ ko because ñoom dañ faggande ko doo mun a ñëw nga jël sa lekk bàyyi ko ci biti suñ ne maalo nga ne na bato yi teer suñ ne budget 36% of our budget this year is foreign money ñu ne budget nga ne dimbale leen ma ñu ne électricité nga ne Sénégal dimbale leen ma loolu mënuñ see dëkk bi dafa mel ni dañ ko dëkk bi daal dëkki import la lu nekk ñu ne na jógee si biti so liñ la wax gars yi mooy that technical issue is outside the Gambia it's not a technical issue here nekkut ne suñ machine yi ñoo am problème 60 megawatts moo dee jógee Sénégal di dugg si Gambia bi su fekkee ne électricité 100% lañ soxla 52% bi yëpp si biti la day jógee dugg si Gambia léegi 52% boobu di jógee si biti nag boobu moo am issue ñëwatut that's technical but outside su fekkoon ne am na luñ fàggandeku konoon dina am effet gaa waaye du bari that is the message we send to NAWEC and the message we send nañ bàyyi duñu lëndëmal président bi dégg nañ ko fi muy wax naan ñun sax dañ dee jaay NAWEC dañ dee jaay Sénégal déedéet loolu agreement la toppawal ma si liti ma yokkal la énergie loolu du jaay Sénégal ñoo ñuy jaay gis nga ko ñun ñoo leen amee 37 million US dollars ñun sénégalais owuñu te loolu moo nekk di tax CFA bi di nekk di bon bu métti because every day yaa ngi mob billions of dollars di ko yóbbu Sénégal dañ leen waxante dëgga so ñoom lu ñoo wax ay wax la pour jël benn technical term rek teg ko si xeli nit soo ma ne technical issue ban machine moo paan machine si su paanee ndax tey la paan machine si seen life span yi bi mu jeexee yàgg na defuñ benn pour xam nga dëkk da ngay am a project and an agenda a development footprint nga xam ne man nii fii laa bëgg a jaar nii laa fa bëgg a demee time bi laa fay egg government dafa war a am xalaatin ak doxalin bu mel noonu government bii nag amuñ loolu xam nga nuñ damuy def ak mbay mii daf ko dee wax si waxam mu ne néeg la bu nga xam ne yëpp a yàqu ñuy ñëw di raaxaka dëbb daaxe loolu nag mënuñ see dëkk moo feeñ su fekkee technical issue lu ñoo wax NAWEC mooy ak the head of state wala di government su fekkee ne technical issue la ci biti la because liñ ñu wax mooy 60 megawatt bi daan jógee si biti ñëw si biir dëkk bi ñëwatut ñun 22 megawatts rek la ñoo generate as we are speaking but the issue is how many hundreds of millions of dollars ñoo lañ dugal si energy sector bi ba léegi ñu ne la 22 megawatts la ñoo produce loolu dëgg la loolu dëgg du yoon det bi man ak yow ak suñ doom yi suñ sët yi ñoo koy fay government bi mënuñ koo fay addition to that dañ bugg a yee nit ñi because ñu ngi jëm si election year te Gambian bi ba léegi yeewoogut ci a strong man and a strong system fekk amuñ système boo xam ne mooy teg ñi ci siraatal mustaqim dëkk bi du mos a jag ku ñëw tam da ngay ñëw fekk fi liñ amee ci bor yaa ngi bugg a lekk ñu toppa sa gannaaw ñu ngi bugg a lekk yaa ngi fi amee ay bor yooyu mënuloo koo fay da ngay continuer di leb dëkk buy leb nag sa yaakaar yëpp jógee bitim réew dëkk boobu du mos am independent te ñun yàlla daf ñu may loo xam ne daf ñu may ressources yoo xam ne suñ ci sukkandikoo dëkk bi mun nay jag lu manqué diir bu gàtt ndax Gambie réyut bariwut ay doomu aadama right now élection mu ngi ñëw rumeurs yu bari mu ngi happen nit ñaa ngi wax affaire yi
coalition am nañ coalition 2016 gis nañ li ñu jural ñu ngi dem 2026 élection mu ngi ñëw ba léegi Gambien ci ñu ngi nelaw yeewuñ ñun liñ tee rek mooy ok diw baax na diw baax na diw baax na diw baax na du mbir mi ñun baax nañ mooy mbir mi we have to have one mission mooy ne Gambia dañ ko war a teg ci yoon boo xam ne soxlawuñ ne Jangha wala Basiru wala Babukar wala Kena moom moo nekk di most important person nañ am système boo xam ne rek ku ñëw yow système bi moo lay jubanti amuloo nooy dëngee because système bi suñ ko xasee ba teg laajuñ ay leaders ku ne di ngembu di ñëw naan nangama nangam so BNT ñoom fi ñu taxaw mooy Gambia government nekkuñ ci yoon boo xam ne jub na pour jubanti dëkk wala soob suñ problème bi dinaa leen ko wax te ngeen téye ko gannaaw 2026 election ak government bu munta ñëw suñ soppiwu suñ xeli dafay gën a métti ci réew mi ndax ñii amuñ benn programme wala policy loo xam ne dafay jubanti dëkk bi ñoom ñëpp a yem nag waaye government bi moom lañ amal affaire amaluñ affaire ak individual amaluñ affaire ak departments ñun government bi lañ amal pour because dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokka so liñ amal pour wax government bi mooy nañ wax dëkk bi dëgg bi mooy dañ amee ay bor suñ yaakaar yëpp ñu ngi ko teg ci biti ñi ci biti am problème dañuy am problème ndax olof Njaay mu ne ku la abali gëtam fu ko neex ngay xoole tey su ñooñ téye ne Gambia duñ am light fukki fan duñ am light fukki fan ndax loolu mun nañ see dëkk te ñu ngee fay taxe ñu ngee liggéey suba ak bëccëg loolu daf fi war a jeex te ñun nag ñoo ko war a mun a jeexal yuut si ak yéen ñi nga xam ne yéenay media bi wasalaamaaleykum 95% bi de ci ñoom la am wax nit moo koy dégg na ñoom passé nañ 95 ñoom ñu ngi si 100% because ci ñoom koo ci dem dégg naa ci ñoom ñeena ñu ne ñoom amuñ générateur ñoom ak ñëppay sonna waaw ndax soo amee moyen jënda soola bu la neex def ko sa kër yow moom di nga am 95% current ndax ñun ñii di wax ak yéen suñ conférence ñu ngi ko waroon a am si biir fii lu tax amuñ ko fa courant amul gis naa leen démb ñuy wax ñu bari génn ci télé bi di wax naan 95% current bi léegi stable na ñu ngi leen di wax ne nañ ragal yàlla te doomu aadama bu ne loo def ci kaw suuf yàlla suñu borom bi ëllëg nañ la ko isaab bu la alalu àdduna jaralee na nga jaay sa ngor ba wax loo xam ne Gambien si nekkuñ si ëllëg yomal xiyaam dañ ko leeg suñu borom li may tontu ci loolu mooy wax jooj amut wala boog ñun fiñ dëkk ci area yi nekk gisuñ sax 30% ndax man démb ci tàngoor laa fanaan ak sumay njaboot ba balaa may xëy liggéey power bank laa amee moom laay chargé kon ñoom 95% boobu fan la nekk jog nañ fi ñu wax bés ne maalo mu ngi jar 1000 2003 loolu waxi ku daanu ci seret la waaye duñ leen ko joppee ndax nit ki soo lancee loo xam ne daf la ëpp doole faaw da ngay jëfur ñooñ wax dañ war a wax ndax ci liñ toog waaye incha allahu rabbi ala kulli xaal changement dina am changes dina am te changes su amee lépp lu waay luubal ci dëkk bi di nga ko goxat loolu moom ñu wax leen ko bu leen neexee ñu ne 120% ñu ngi ko am current amuñ problème si loolu waaye yow mii di wax ak man di ma ko laaj sax xam nga ne loolu amut xëy na dama ko bëgg a safar rek pour ma tontu la laajte boobu waaye amut tey amut ëllëg jërëjëf 24 hours la 24 hours 95% of 24 hours that means how many hours that means ne 24 hours bi 3 hours lañ war a laaj energy because that means 5% rek lañ dut am courant so loolu technically ñun ñii ñëpp suñ defee di assessment fii ay math juniors ñoo fi nekk so ba pare but that could also be objected because soo xoolee mun nañoo wax ne 95% of supply bi comme number of hours yu ñu daan am per bés 95% of that means ne loolu they can give us almost exactly that so that will also another different argument waaye ñun suñu argument bi lu ñoo wax mooy lan mooy reality NAWEC soo ma joxoon tey 110% sax man xam naa ne sa dette bi is 5 billion te xam naa ne ëllëgati si bi su 60 mégawatt bi jógewul Sénégal ñëw doo ma jox courant man xam naa ne ba léegi yaa ngi oo Sénégal yaa ngi oo keneen man xam naa ne ba léegi the water that my mom is drinking at the village has a bit of iron has a bit of issues yi nga xam ne nii tey moom mu ko naan baaxut ci moom
ba tey ñuy wax nii ñoom ñuy jéem a defend that reality still now the facts are there. So ñun lu ñoo wax mooy NAWEC ak yeneen institution ñoo am Gambia dañ need 180 degrees turn pour ñu mun a fix all this det nag dafa am lot of realities yi fa nekk economics yi ñi nga xam ne am nañ tuuti understand si xaalis xam nañ loolu because ñun NAWEC ma jox leen dara gis nga part of that debt bu ñu am 796 million of that debt is as a result of exchange rate shift yaa ngi ameel US yaa ngi ameel a debt of $37 million dollar la dollar bi yokku by $1 you have to multiply that by $1 added to the bor xam nga ndax yéen a ma understand comme bor bu ñu amee nii li si nekk dollar every day the clock is ticking the dollar is getting weaker the bor baa ngi yokku so that is how serious it is so buñ ñu tànqal naan ay 95% affaire bi du ay 95 ak 100% affaire bi mooy ñun ci pax lañ nekk when it comes to energy ñi fi study energy nag bari nañ suñ la waxee how serious it is doo ko gëm amuñ time pour loolu but to cut it short mbay lim si wax noonu la xëj na ñoom suñ amee 95 is as a result of the comfort ñun nag dañ am lu ñoo wax cognitive empathy to some of these people speaking because their job is on the line te xam nga ne soo liggéeya tut sa jabar du dunda sa doom du dunda sa doom school bu seer bu moo dem du fa dem opportunity yi nga am dootoo ko continuer di am so ñoom ñu bari suñ génnee di wax even out of in their faces su fekkee ne you have a little bit of behavioral understanding di nga xam ne kii is talking to ensure that he get out of that bàyyi ma save suma job ñun ñëpp xam nañ loolu waaw so ñun am nañ that cognitive empathy si ñoom waaye ñun gëm nañ ne believe for national transformation one of our identity is ñu fexe ba nga xam ne nit ñi mun a génn ci mucc ci seen bakkan yi ñoddi bi mu leen ni ñoddi jëmale leen ci seen desires because fekk am nañ leaders yu fekk amuñ leaders yu nga xam ne wala nit yu nga xam ne nii seen bëgg-bëgga yi dinañ mun a dox seen digganteeg seen bëgg-bëgga yi ci jiital bëgg-bëgg réew mi rek réew mi demagu ci kanam moo tax ñoom su ñooy wax ñu ngi wax pour sàmm seen interest ñun nag loolu the bigger question is ndax det bi fay nañ ko let them answer the 5 questions asked. We need to unbundle generation, distribution, and retailing. That's where the problem is. If my memory can waaw xam nga NAWEC dañooy def ñett ci benn institution bi benn la waaye ñetti mbir lay def dafay generate electricity su ko generate moo ko dee distribute su ko distribute moo ko dee jaay dañ gis ne institution bi amul capacité pour def ñetta yooyu yëpp foofu la sooxe bi nekk xam nga biñ defee woon assessment gisoon nañ the issue of the bulkiness of li NAWEC wala def ñu ne léegi nañ unbundle nañ xaajale ndox mi ak courant bi xam nga loolu ñëpp xam nañ ne NAWEC sax committoon nañ ne dinañ ko def waaye ndax def nañ ko fan lañ si toolu loolu xëy na is a question bi nga xam ne ñun war nañ koo tontu ba ñun dañ ne unbundling bi separation bi war naa passé rek courant bi ak ndox bi even when you comes to the energy generation nañ ko génne because tey xam nga ne am na Gambia companies private companies yu nga xam ne mun nañoo pump into the NAWEC grid more than 10 kilowatts xam nga loolu am na companies yu nga xam ne ñu ngi fii amee seen generator mu ngi waste yaa ngi produce 10 megawatts yaa ngi use 3 megawatts for your usage 7 megawatts mu ngi fa unused. The last time we did research around it, PURA supposed to create a tariff system for people to pump into the grid but that is not possible. Léegi li tax loolu possible is because it's 3 in 1 yow yaay generate yow yaay distribute yow yaay retail léegi soo unbundlee ñetta yi nag da ngaa gis ne di generation léegi dinañ mun a am dina yomba si ñoom pour ñu mun a have other people ñi nga xam ne ñu ngay generate energy pour ñu mun a pump into the grid. That's number 1. Number 2, the energy experts will tell you we have to have some conservative techniques to the utilization of energy. tey soo ñëwee Gambia is part of dëkk yu nga xam ne di nga dem si benn néeg bu nga xam ne mu ngi use refrigerator bu nga xam ne it's using 10 times the normal norm of a normal refrigerator. There is no control. soo demee si school bii nii tey di nga gis ne even a class would have 2 different types of plug systems to electricity. There is no control to the appliance we use. So first of all, there should be very strict laws about energy conservation, number 1. So the new limit, that 120 dafa bari. War nañoo mun a do what? Green energy. Gambia dafa tànga
te Gambia we have quartz, more than 50 million of quartz sand bu nga xam ne is very good for these panels of solar. Solarization. That's why if you come to the BNT project, we have ACZs that brings a solarization project to ensure that ñu mun a am, the capacity to be able to serve most especially areas yu nga xam ne tey suñ ne la demal Basse nga ne tàngana kon waa Basse war nañoo mun a am energy from the tàngaay. That makes sense. So suñ project bi it's all about try to ensure ne ñu utilize Gambia lim am because dëkk bu nekk tey ñun ñu toog fi yëpp soo si xoolee koo si xool am na lu mu ëppalee sa morom. Kii docteur la kii physicien la kële procurement expert la kële baykat la man économiste la so nit ku nekk dafa am yàlla lum def si yow loo gën a man réewam Gambia dafa am yàlla lum ko may tàngaay bokk na si yenn gox yi géej gi bokk na si so development land bi bokk na si ak youth si development bi dañ ko war a samp foofu so first of all to fix the NAWEC problem is the issue of the executive ñu stop the interfere into the private institutions. Why should they interfere ñu ne NAWEC pusal na le without competitive bidding in 2006 GMS na ñëw jël NAWEC di leen jaay fuel at the same time. Imagine because media bi mu ngi on te man óor na ma ne political parties yu bari ak movements yu bari amuñ programme te this is on record te bugguma tam électricité civil ñu commencé ñoom tam ici the same government sax mun nañu ñëw elect ne this is their programme or their whatsoever for 2026. I think you have given him enough information unless and until he needs further information. So just stop there. Dama fa add benn am security minded, right? Dama fa bëgg add benn water mooy su ñëwee as a government BNT dinañ make sure ne ñu control system bi because yéen ñii xam ngeen ne wax nañ ci suñ speech bi ne government ministries yi ak agency ñu ngi owe NAWEC millions of dollars and they are not paying. And in every year's budget then they allocate for NAWEC. Why are they not paying? Bena, damal to any government departments during after work ñun ñëpp la nag da ngaa dugga si office taal AC génna kenn yusu ko because nekkut sa kër ngeen dem waxtaani ñeneen ñi sax dañoo tëj office yooyu noonu ñu dem kër am wala amut so because system bi dafa fragile ndax buñ toogee ñu ne am na si département boo xam ne mu ngi dépassé $150 million a day nga ne waa man tam xaaral lu ma neex ma yaaxa contrôle amul si dëkk bi with BNT loolu daf fiy jeex ministry bu ne suñ la allocaté a special budget soo ko jeexalee di ñu wax foo ko dugal wala nga lijjantil ñu ko wala lu waa dina tege dafa yow li nga xam ne moo war loolu nag système moo la koy may te ci yoon boobu lañ nekk fekk amul système boo xam ne ku ñëw liggéey dugga sa office mu ordonné lii kat suma taalee AC bi 24 hours or 8 hours maa ngi yaaxa suma resources kon amaagul li nga xam ne moom lañ bëgg so dinañ def système boo xam ne bu soobee yàlla ñu ko Basiru waxee dinañ utilize suñ resources yi bugguñ cee xuus balaa ñeneen ñi dem jël ko ëllëg ñëw ne ok lii moo nekk suñ programme fekk na amuñ benn programme BNT is calling people for a total overhaul of this country. We need a system change and that's what we are advocating for. Bu ñëwee ci luñ am pour transform dëkk bi moom liñ ci am mun nañ cee waxtaanee suba ba électeur du jeex waaye dafa nekk bu boobaa we will not be on record because bëgguñ ñoo xam ne ñoom dañoo toog seen office rek ne soo leen ma joxee réew mi non ñun tolluñ ci loolu ñun dañ def liggéey dañ we have something with us and if you give us this country we are going to change this country inshallah we are going to change this country ñun ñëpp nekkut benn nekkut ñaar jërë ngeen jëf acknowledge ne li ma doon njëkk a séntu ci moom tey def na ko ndax nit ki waxal ko dëgg dafa am solo gis naa ak ay special advice wala moom si boppam ñu ne mu ngi sponsor yenn tournament ci football tournament during weeri koor bi which we appreciate ko yaakaar naa nga celebrate woon ki jël ligue bi ci Gambia moo ëppoon solo nga celebrate koo xam ne xamul la waaye nit ku ne ak sa feeling dinañ ko nangul te it képp koo xam ne yaa ngi yeewoo si réew mi mooy sa président we respect him for that and we appreciate his feelings ak ku munte doon ci anam biñ ko defee ak fi réew mi toll loolu mooy nekk question ndax président bi su wootee bu dee juróomi nit la sax ay millions ñoo fa yaaxu when Gambians are in the hospitals dying out of drugs when Gambians are
dying out of hunger. And people's foods are being spoiled because there is no electricity. Loolu mooy wax bi. Dañ nekk nag si élection yi ba nga xam ne lu waay def rek ñu ŋàññi ko waaye démb ñu ko doon ŋàññi tey ñu koy ŋàññi démb ñu ngi àndoon ak moom ndax 2016 élection bi mu happenee boo leen ko bàyyi xel ñu bari tey ñuy ŋàññi président bi mosuñ ko woon a ŋàññi because they were in the same circle waaye tey dañ separate dinañ ko ŋàññi nit ki nag da nga war a am benn koola man su ma waxi démb dafa war a nekk su ma waxi tey waaye démb du ma wax ne lii de mun na koo def te amul problème waaye tey problème la kon yow yaa am problème ñun ñoo am problème moo tax ba even lu munta xew man lu munta xew du ma blame government du ma blame président bi man Gambien si laa blame because ñun lu ñu sëf rek ñu tegoo ko ñun ñoo def suñu boppa jaam nit ñi nag def ñu jaam fekk nag ñu téye ne ñun jaam yaa goog dafa war a génn ci suñ mind si duñ mos a jógee ci kon fi ñu xoj moom ci gàttal mun ngaa celebrate mun ngaa sol vest loolu neex mun nga koo def waaye state house bàyyi kenn moomu ko binduñ fa turi kenn amul kenn koo xam ne soo demee si document si dañ fa turi ne ndax am na ku fa newoon nekk fa fanweeri at am ku ñëw am fa ñaar fukki at ak ñaar moom mu ngi fi am fukki at ak lu teg ala kulli xaal bésam dina jot keneen dina ñëw kon kenn mooy mu state foofu dafa nekk place boo xam ne constitution moo ko tënk kon yëfi caaxaan waru faa nekk léegi nag élection yi la nit ñaa ngi ut mbooloo mais bi ñoo ñi nga xam ne they claim to be Arsenal fans ñoom tam xëy na sax war nañ ko ne ko ñun ñëpp yaa going to vote for you we don't have a problem with that yaa ngi dégg but problème bi mooy fi ñu ko defee su doon BNT la de du demee noonu boo koy defee sa kër sax nga defee ko sa kër waaye doo ko defee ci state house bi waaye nit ku ne ak ki nga gisee àggaguñ ci foofu boobu nekk suñ problème bi mooy NAWEC ak Gambien si li ñuy daj jërëjëf. Well, thank you very much. So, dégg ngeen ko, you have had the full statement of BNT and what BNT stands for. So therefore, yeah, so we thank you very much for coming here, and then we'll give Ahmad to do the closing remark. He can tell us about, because the rainy season is coming, and we wanted to have him to talk about the mbay mi ak engrais beeg you know in short. Then bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di jox kenn ku nekk wàccuwaayam di leen mastahu coono ci li dalandoo ci sunu kaw ñun ñëpp muy dëkk bu féel bi damay wax ne tey xëy na dañ ne programme bi dañ ko jagleel NAWEC waaye duutoon moom dong ndax côté bu ne dafa féel lii waroon naa am bu yàgg xëy na tey la doog a jot ñu def ko waaye bul fàtte ne ci weer yële ca gannaaw xewoon na fi ab diir mu arrêté yow am na loo ci xam ci xew-xew boobu NAWEC seen dog-dog yu njëkk yi njëkkoon a amal balaa bii man dama ci yàqule $515,000 yes damay yar ganaar man agriculture damay yar ay ganaar damay defar incubator jël sumay nen dugal fa mu war a toj ma jël nen yooyu jaay cuuci pour jotaat suma xaalis ma dugal fa suma xaalis ba mu am 16 days mu war a ñëw ci nekk ci time bu mu war a tojee ma mun a jaay sumay cuuc courant dem 24 hours ama courant yëpp yàlla $515,000 Mr Basir xam na ci dara booba la jotoon pour ñu joguñu woon xëy na niñ koy waxee ñun ñoo sonal suñu bopp suñu jiitale koo xam ne xamut ndax gumba ku ko jiital di ko ne ko dawal su tàbbee ci pax yaa ko def bu tàbbee rek ñu dóor la ñun lañ war a dóor ñun ñoo def de parce que président Barrow xamut ñun lu ñoo dund xamut ko te bëggut koo xam su ko bëggoon a xam am na ay oto yu mën a xëy suba ba ngoon jot wàcc ci terrain bi kenn ku nekk mu xam lan ngay dund liñ ci mën a solf ñu solf ko liñ ci mënta solf mu xamal askan wi ne lii mooy li xew lii laa ci man la ca des mënuma ci dara ñun ñu jéemal suñu bopp ci la ca des li yëpp amut bërki démba 2 o'clock laa egsi fii Serekunda maa ngi jógee ko ci ob bi ñëpp benn coow bi lañ amee xëy na ñoom amuñ problème mu électricité comme ñun waaye ñu ngi dund yeneen jafe-jafe yu gën a métti ñun yu ñoo dund mu aju ci wàllu mbay ndax jamono yii kuñ ne war ngaa béy
ñu ni la 15 June fu mu jotee yàlla ji war naa taw pour nga dem ji bu tawee war ngaa ji bu tawul war ngaa ji nga toog ba léegi amuloo dara loo xam ne dafa jógee ko ci government ñu ci wàllu agriculture la jublu pour nga mën cee dimbali ko pour béy amut. am na ñoo xam ne dund bi ñu war a dundee luñ dugub bi ñu am pour war koo dundee loolu lañ pare pour jël ko jaay ko jëndee ko engrais pour defaat ci yeneen ni tool ëllëg. ñeneen ñi ñu ngi war a bay hundreds of boîtes am na ñoo xam ne ñu ngi tëral 300 boîtes nu ma la ko mën a waxee mooy mun naa nekk tonne yoo xam ne dañ ko war a jiyaat ci suuf pour mu nekk gerte ëllëg ñu mën a bénéfice ci loolu dañu am pour have ko 3 times dañ ko divide by 3 tout yëpp dañu am pour jaay ko jënd engrais wan bale ñi bay ko pour engrais loolu te dama yaakaar ne wàllu mbott ca bam taanoogut xam nga mbott lu dee tëb ci suuf boo koy dimbale bi mu daanoogut lay dox soo xaaree ba mu daanoo nga bëgg koo dimbale du sotti baykat soo koy dimbale balaa moo taw nga koo dimbale mu xam lan lay programme ndax lépp ci programme la war a tegee ñëw nga génn nga ñax bi nekk ci tool bi ba mu set wécc nga toog di xaar mu taw government am benn rôle bu mu war a jouer ci yow jël matériel indil la na la lii maa la ko dimbalee wala boog lii yow yaa ko moom indiwaat naa ko ci yow l'essentiel ne xaalis yi ñoo déclaré yëpp ne dañ ko dugal ci agriculture amul ci dara lu yegg ci agriculture bi amul lu ci yegg ndax ñoom ñi nga xam ne la ñu wax ne ñoo ko moom koo ci dem laaj lan nga jot ci government dara la lay wax. xam naa ci ñett ñoo xam ne barki dem waxtaan naa ak ñoom ñu ni yuuna ñoo leen doon lebal engrais FIR ñoom dañoo def ay groupe suñ defee groupe ñëw kenn ku nekk da nga am pour ubbi bank account ci yuuna ñu lebal la 10 or 20 30 bags of engrais nga door di fay ci bis boobu wala soo demee benn yoon wàcc nga fay benn yoon mu jeex. léegi loolu noonu ba tey ñu ngi toog di xaar loolu dara amagul ci koo xam ne ni ñu ne lii nga war a suturloo pour sa mbay lii nga war a dimbali ko pour mbay te dañoo toll ci jamono boo xam ne mbay dafa waroon a gën a yomb waaye dafa gën a jafe ci baykat yi ndax suuf bi ñu war a bay bariwul matériel bu ñu war a bayee amul xam nga bàyyi xel li ma lay waxam de area bi ma jaar man amul benn dëkk bu ma dugg boo xam ne fekk naa fa benn tragito buñ ne government ñoo ko joxee pour agriculture amul ci kenn koo xam ne benn pot ci dugub wala gerte am na ko ñu ne government moo ko joxe pour jiw wala engrais amul bërki démb laa fa jógee 2 o'clock laa egsi suma kër wallahi li ma lay xam naa ci dara ndax suma domaine la jaaxale pàccaar ña fa doon bay maalo dis year am na ñoo xam ne nii seen maalo yi dañ ko sampa ba def engrais ba pare te engrais boobu dañ koo génne dem jëndi feneen amuñ ko Gambia ñu def seen engrais ba pare ndox bi dem géej bi éga feesatu pour mu pomper ndox mu ñëw ci faro yi seen maalo yi woow ñu bàyyi ko dem licencié na ku spend 2 months every day nga xëy ñëw ba pare def nga fa sa xaalis already loolu ñëw dem kasaara ba tey amul kenn ku ci ŋaan ci government te ñun am na ministre boo xam ne moo war a seetu wàllu woowu noonu te ñoom ñooñu ñëpp amul ci bu fekkee ne téeméer lañ soo demoon laajte kan moo nekk ministre of agriculture ñett ñoo lay tontu mos naa koo gis ci télé lañ la wax wala mos naa faa romb wala mos naa dem place sangam dégg ñu ko wax waaye gisuñ ko ci koo xam ne nii ñett dafa waroon a daje ci moom ñu war koo dénk wàllu woowu noonu dafa waroon a xam mbay bu baax ba pare mu bëgg mbay bu baax ba pare mu xam bëgg yërmande ci ñi koy def pour mën a dimbalante ak ñoom lu wàcc ci loxo mu mën a jote ci ñoom xaw ma ndax ñett yëpp daje na ci moom déedéet waaye bu ci daje it feeñut ndax su fa daje li ma gëm mooy su fa daje woon dana feeñ ndax munta nëbb su ko xamee bëgg ko ba pare am yërmande ci ñi koy def waxtu wu ne dana wàcc jonjonteeg ñoom xam lan la ñuy soxla mu taxawu ca xam lan mooy seen problème ñu solve ko am na ñoo xam ne ni daaw jéeg seen gerte yi jaayoon ba tey mënuñoo jot ci xaalis néew di passé disem mënuñoo jot seen xaalis te léegi ñu ngi ñëwaat duggaat ci beneen nawet boo xam ne ni problème lañ war a dund dafa doon mbir moo xam ne loo wax rek bacca côté bu ne dafa mel ni yaramu màggat boor boo làmbara mu ngi métti côté bu ne nag boo demee ci maa ngi lay wax ci agriculture kii mu ngi wax léegi ci wàllu health sector bi dafa am problème doon naa ci waxtaan ak moom fan yële passé dama am ku feebar dafa dem Banjul talaata ñu jaay ko foom mu dem ñu ni fiil nañ xawma fiiluñ mu ñëw ñu ni mu dem ñu ni ko da nga dem laab mu dem laab ñu bindal ko lañ ko bindal ñu ne na dem ci docteur am bi mu demee ñu ne docteur bi wàcc na àllarba mu delluwaat foofa bugg a gis docteur bi ñu ne ko dafa am pour jëndaat beneen foom dem fiilaat ko doog a ñëw war a gis docteur bi loolu antuut loola munta nekk mu ñibbi si àllarba boobu noonu alxames ci suba mu daanu ndax manqué deret ñu yóbbu ko kaani fi alxames ci suba la fa dem ñun ñu ngi fa egg ñu ne dafa war a am deret ñun foo ñoo dem pour donner ko
ñu ngi fa egga after 7 biñ demee pour donit ñu ne ñun ñu war a donit dañoo am pour fay kenn ku nekk $500 wallahi man maa taxaw bañ loolu ma ne lan moo war a tax ñu fay $500 kenn ku nekk ñu ni ministre moo wax loolu ma ne lan moo tax mu wax ko ñu ni ñoom waxuñ leen ko ma ne dafa war a wax dafa war a transpirer ci ñun ndax ñun ñoom moom hôpital bu fekkee ne dafa manqué garab te ñoom amuñ xaalis pour jënd garab nañ ñu wax askan wi bu ñuy def 1000 man buy 10,000 su ma ko amee mun naa ko def ngir dëkk bi su dee lan la yu manqué te billahi keroog nii la yendoo toog bi may waxee bu bët set amul lal ñu dañ ko war a defaa Banjul ñu kol Banjul ñu ne lal amul barke alquranul karim mu toog nii ñu ko defal deret billahi wallahi tallahi ma coocu loolu ñu ne lan moo tax man may coocu loolu ma ne leen suma raayit la ndax ci dëkk bi laa dëkk lu may def lu ne war fu may dugg suma xaalis war naa koo xam ba pare da ngaa dem hôpital nga jënd ticket dem ci hôpital bi ñu bindal la garab ne la génnal dem ci pharmacie bi jënd ko da ngaa génn hôpital bi rek dugg ci pharmacie bi ñoo opposite pharmacie bi mun a am garab boo soxla hôpital mënut a am garab te ñun ñoo ko moom te léeg-léeg kenn nit moo ko moom dara manqué wut ndax loolu bëgg dëkk bi la lii yëpp mu ngi fi ñu war ko wax waxuñ ko lii yëpp mu ngi fi ñu war cee taxawuñ ci ba pare di rey nit ñi wax yu dul jeex def nañ fi lii def nañ fi lii def nañ fi loo xam ne amul ñu benn njëriñ amul ñu benn sens te liñ soxla mënuñu koo jot ba pare mënuñu laa may nga am jàmm ñu ngi lay fayloo taxi yu dul jeex bu dégg bëccëg dafa métti démba rek maa ngi wax Mr Basir démba daje na ak kenn ku ñoo wax King Jobi suma juumut tiktoker la dama scroll rek em ci live am fekk naa fa nag yeneen opposition party members yu bari waaye liñ gëm mooy ne BNT dafa nekk ñu movement mënul ceeñ dara ci dëkk bi ma ne leen juum ngeen kenn mu ngi fa waa UDP la mu ni ci loolu lay ñëw bi may wax ci mbiru agriculture ci live ba loolu moo tax ma tudd leen bi ma ciy wax lañ ma wan mooy loola duut mooy li war a doxal dëkk bi te dëkk bi ñett yi bu ci génn dara mënu ko yóbbu mooy suuf bi ñu am pour ñu bay mën a dundee ndaw yi ñu am ak xaalis bi ñu am ñun Gambia luñ am ci suuf boo xam ne ni kenn dëkkewut fa mënoon nañ ci bay loo xam ne ne yeneen dëkk yi ñu wër yëpp fii la ñoo ñëw di jënd di yóbbu pour ñu dooleel suñu xaalis ba pare ñun suñ dund bi dafay gën a yomb ci côté boobu noonu dootuñ jëndati gerte fenn duñ jëndati dugub fenn am na ñoo xam ne ni ba tey mboq buñ ko lekkee dañuy génn dëkk bi uti ko xam naa ci ñu bari am na ñoo xam ne gerte lu ñuy bay ci gerte dëkk bi doy ñu suñ dund still now gerte bu tooy mu ngay dugg ci dëkk bi saako mu ngay jar $16,000 te amul kenn ku koy bay ci dëkk bi koo xam ne ni mun nañ ko taxaw amul lii yëpp ci côté boobu la féetee ñun ñu am lu ñu war a wax waxuñ ko te ba pare gerte bi ñu ko jëndee fële ne pour mu dugg si taxe yu métti lañ ciy teg ay problème yu dul jeex ndax lii jàmm la yal na yàlla dimbali. So thank you very much. That was the press conference, and the concerns that are raised here are very pertinent to BNT, and we hope Gambians also must begin to think in the line of BNT to ensure the change we need for this country is assured. So therefore, we thank the press for being here. We thank everybody, and thank you very much.